In the previous question, given as charge displaced along x-axis, their charges all are positive, Q, and this capital Q also positive. In previous question, what he has given, this Q placed or this Q displaced along x-axis. What happens if this Q placed or if this Q displaced along y-axis or perpendicular to line joining? ఇందాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని కాకుండా ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చుంటే అసలు ఎస్హెచ్ఎం పర్ఫామ్ చేస్తుందా చేయదా? అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్త చూడండి. ఇఫ్ ద ఎక్స్ట్రా చార్జ్ ప్లస్ క్యూ డిస్ప్లేస్డ్ వర్టికల్లీ, దట్ మీన్స్ displaced perpendicular to line joining, does it performs SHM or not? Check చేద్దాం. ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం మనం. ఈ క్యాపిటల్ క్యూ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లేస్ చేస్తే SHM పర్ఫామ్ అయింది. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ టైం పీరియడ్ ఫర్ దట్. బట్ ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ప్లస్ క్యూని వర్టికల్ గా మూవ్ చేస్తే, వర్టికల్ గా అంటే చూడండి ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ టు లైన్ జాయినింగ్, రైట్. ఇప్పుడు ఈ క్యూని ఇట్లా మూవ్ చేసాము వర్టికల్లీ, ఐ మూవ్. ఇప్పుడు SHM పాసిబులా కాదా చెక్ చేద్దాం. చూడండి, జస్ట్ విత్ ఇన్ 2 steps you get clarity. So what happens? You have to observe forces, that's it. You have to observe forces. The first force, for your understanding, I am giving 1, 2 numbers for these two charges. Now take force on capital Q with respect to small q. Force on capital Q with respect to small q should be this direction. Always force along line joining, I am taking it as F1. F1 means force on capital Q due to Q1. Just for your understanding, I have given number. Now take force along, now force on capital Q with respect to or due to Q2 force, where it moved. The direction should be like this, isn't it? Always force along line joining. Now this force, what is this direction? This is nothing but F2. Got it? What is F2? Force on capital Q due to Q2. Now we have to calculate Fnet. Observe here these two vectors. F1 is in one direction, F2 is in another direction. Right? Then the resultant, this point is very important. The resultant Fnet direction should be like this. Got it? This is Fnet direction. By observing direction of Fnet, easily you can say it does not perform SHM. Why, sir? Actually, SHM perform cheyalante, if a particle moves away from mean position, due to the force, again it come back to its mean position. To and fro move jaragali akkada. But due to this external force, Fnet చూడండి completely away from mean position. Got it? Fnet mean position నుంచి మొత్తం బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అంటే
due to that Q never come back to its mean position. ఎప్పుడైతే మీన్ పొజిషన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిన పార్టికల్ మన మీన్ పొజిషన్కి రాకుండా అటే పోతుందో ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఫర్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం particles cannot perform SHM. So in this case, that means if Q is positive charge, if it move perpendicularly to the line joining of Q1 Q2, it does not perform SHM. SHM not possible in this case. SHM not possible. For SHM ఎప్పుడు possible అయింది? If this Q moved along x-axis, then SHM possible అయింది. దాన్ని ప్రూవ్ చేసాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. గాట్ ఇట్ అమ్మ? నోట్ చేసుకున్నారా ఇది? ఓకే. ఇఫ్ Q పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్, పాజిటివ్లీ ఎక్స్టర్నల్ చార్జ్ కనుక మనం సేమ్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో అడిగిన కాన్సెప్ట్లో కనుక మూవ్ చేస్తే SHM పర్ఫామ్ చేయదు. ఎందుకంటే రీజన్ అది. ఎఫ్ నెట్ ఎటు ఉంది చెప్పండి? మీన్ పొజిషన్కి అవే ఉంది. అంటే పార్టికల్ మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్కి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. Therefore, it does not perform SHM. Okay, all you know what is SHM. Mean position నుంచి రైట్ సైడ్ వెళ్ళి మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్ రావాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళి మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్ రావాలి, టు అండ్ ఫ్రో, రైట్? ఫ్రమ్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అయితేనే SHM పర్ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. మీన్ పొజిషన్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది అటే పోతుంది. నౌ సార్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ మైనస్ క్యూ తీసుకుంటే మరి ఇప్పుడు ఇది SHM పర్ఫామ్ చేసిందా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఫర్ మైనస్ క్యూ డస్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ SHM ఆర్ నాట్? రైట్? నౌ అబ్జర్వ్. For plus Q, SHM not possible. What happens for minus Q? Check that. Yes, minus Q. Now simply observe forces. Again here I am taking force. Okay. This is positive, this is negative. Charge on minus Q. Charge on minus Q due to F1. The force should be in this direction. Right? Why? Because one is positive, another is negative. Attract. Now force direction is in this direction. Very important concept. చూడండి, ఇదే నెగిటివ్ అయితే SHM పర్ఫామ్ చేస్తుందా అంటే ఎస్. ఎందుకో చెప్తున్నాం. SHM పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నాడు. ఓకే, నెగిటివ్ చార్జ్ పర్ఫామ్ చేసింది. నౌ వాట్ అబౌట్ F2? What about F2? Observe here. Force on minus Q due to Q2. Again, one is positive, another is negative. It should be in this direction. Got it? Now this is F2. This is F1 direction, this is F2 direction. Got it? Now, what is the resultant? F1 is one direction, F2 is another direction. The resultant should be like this, right? This is F net. This is F net. Now what is F net direction? The F net direction is towards mean position. Observe చేయండి. ఇదే పాజిటివ్ చార్జ్, పాజిటివ్ ఎక్స్టర్నల్ చార్జ్ తీసుకుంటే F net ఏమైంది? అవే ఫ్రమ్ మీన్ పొజిషన్. But here it is towards mean position.
Therefore, in this case, does it performs SHM? Means yes. Particle performs SHM. Okay. If it not performs SHM, we can't find time period. For plus Q, there is no chance of SHM. For minus Q, F net towards mean position, we can calculate. Okay, we can calculate time period. So this is homework for you. Homework, yes, sir. Next class, I will explain it. Okay, it's very important concept. Clarity వచ్చింది కదా అందరికి.